Good afternoon to everyone. Welcome to Exams Daily Teaching. So here we have services for TNPSC, TNUSRB, TNTET, SSC Railway, Banking, TANSET. Okay. So for admission, contact this number. Okay. So nama ipa UGTRB English and PGTRB English la unit wise topics oda MCQs வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். Okay. So நம்ம இன்னைக்கு வந்து அதுல UGTRB English Sir Addison, Sir Roger at the theater. Okay, so அவங்களோட Joseph Addison, Sir Roger at the theater. Okay, so அந்த டாபிக் ஓட 15 MCQs வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். Okay, so let's start our class. Okay, so the first MCQ, Sir Roger at the theater was originally published in which periodicals? Okay, so இப்போ Sir Roger at the theater. Okay, so அந்த ஒர்க் வந்து எந்த பீரியாடிக்கல்ல பப்ளிஷ் ஆச்சுன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, so the options are option A the Tatler, B the Rambler, C the Spectator and D the Guardian. Okay, so Sir Roger at the theater was originally published in which periodicals? Okay, so here the correct answer is option C the Spectator. Okay, so the Spectator அப்படிங்கிற பீரியாடிக்கல்ல தான் the Sir Roger at the theater work வந்து publish பண்ணாங்க. Okay, so let's see the detailed explanation for this. Okay, so here the correct answer is option C the Spectator. Sir Roger at the theater is one of the famous essays from the Spectator founded by Joseph Addison and Richard Steele in 1711. Okay, so Sir Roger at the theater. Okay, so அந்த essay வந்து one of the famous essay ன்னு சொல்றாங்க from the Spectator. Okay, so the Spectator periodicals ல இருந்து தான் Sir Roger at the theater essay வந்து present ஆயிருக்கு. Founded by Joseph Addison. Okay, so Joseph Addison தான் discover பண்ணிருக்காங்க and Richard Steele in 1711. Okay, so Joseph Addison in collaboration with Richard Steele, they discovered Sir Roger at the theater essay in the Spectator periodical. Okay, so the aim of the Spectator. Okay, so aim of the Spectator னு வந்து பார்த்தோம்னா to reform manners and morals. Okay, so first வந்து manners and morals frame பண்றதுக்காகவும் to educate the growing middle class. Okay, so growing middle class வந்து education அவங்களுமே வந்து டெவலப் ஆகணுங்கிறதுக்காகவும் இந்த ஒரு essay டெவலப் பண்ணிருக்காங்க and to provide refined entertainment. Okay, so also it also gives ஒரு புதுவிதமான ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டையுமே இந்த ஒரு essay வந்து கொடுத்திருக்கு. ஓகே, ஸோ அதுதான் aim of the Spectator. And Sir Roger de Coverley become one of the most memorable characters in this periodical. Okay, so இவங்க ஜோசப் ஆடிசன் அண்ட் ரிச்சர்ட் ஸ்டீல். ஓகே, ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே கொலாப் பண்ண இந்த ஒர்க்ல இதுல காமிக்கிற அந்த ஃபிக்ஷனல் கேரக்டரா Sir Roger de Coverley வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் மெமரபிள் கேரக்டர்ஸா இந்த பீரியாடிக்கல்ஸ்ல வந்து இருந்திருக்காரு. ஓகே, ஸோ அதான் Sir Roger at the theater was originally published in which periodical? Is here the correct answer is option C the Spectator. The Spectator is the correct answer. Okay, next question. Sir Roger goes to theater mainly to watch which play? Okay, so Sir Roger வந்து தியேட்டர் போகும்போது எந்த பிளேவை வந்து அவரை பார்க்கறான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ the options are option A Hamlet, B Macbeth, C Julius Caesar and D the Distressed. Okay, so Sir Roger goes to the theater mainly to watch which play? Is here the correct answer is option D. Okay, so the Distressed is the correct answer. Detailed explanation. The essay centers on Sir Roger's visit to see the distressed mother, a tragedy
by Ambrose Phillips. Okay, so Sir Roger வந்து எதுக்காக தியேட்டருக்கு போறான்னா the distressed mother அப்படிங்கிற ஒரு tragedy பிளேவை பார்க்கறதுக்காக தான் அவர் போறாரு, which is discovered by Ambrose Phillips. ஓகே, ஸோ அவரோட அந்த ஒரு பிளேவை பார்க்கறதுக்காக தான் சர் ராஜர் வந்து தியேட்டருக்கு போறாரு. அண்ட் ஆடிசன் யூசஸ் திஸ் ஈவெண்ட் டு டிஸ்கிரைப் தியேட்டர் கல்ச்சர். ஓகே, ஸோ இதை வந்து எதுக்காக அவர் அந்த ஈவெண்ட்டை அந்த பிளேவை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாருன்னா டிஸ்கிரைப் தியேட்டர் கல்ச்சர். ஒரு தியேட்டர் அப்படின்னா தியேட்டரோட கல்ச்சர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்காகவும் ரிவீல் சர் ராஜர்ஸ் கேரக்டர். ஓகே, செகண்ட் ஒன், ராஜர் வந்து இஸ் ஃப்ரம் அ கண்ட்ரிமேன். ஓகே, ஸோ இங்கிலீஷ் கண்ட்ரிமேன். ஸோ அவரோட கேரக்டரை வந்து ரிவீல் பண்றதுக்காகவும் சட்டைரைஸ் ஆடியன்ஸ் பிஹேவியர். ஓகே, ஸோ ஒரு தியேட்டர்ல ஆடியன்ஸ் எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அந்த பிளேவை பார்த்துட்டு அப்படிங்கிறதுக்காகவுமே இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து இந்த ஒர்க்ல வந்து அவர் கொண்டு வந்திருக்காரு. ஸோ த ஆக்சுவல் பிளாட் ஆஃப் த பிளே இஸ் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் சர் ராஜன்ஸ் reactions to it. ஓகே, ஸோ ஆக்சுவல் பிளாட் வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா சர் ராஜர் வந்து அந்த பிளேக்கு எவ்வளோ ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்குறாரு, அதுக்கு எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்றது தான் மெயின் கான்செப்டா இருக்கு தேன் த ஆக்சுவல் பிளாட் ஆஃப் த பிளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ சர் ராஜர் கோஸ் டு த தியேட்டர் mainly to watch which plays. Here the correct answer is option D, the distress. Okay, so the distress is the correct answer. Okay, third question, Sir Roger's behavior in the theater reveals. Okay, so Sir Roger oda behavior வந்து தியேட்டர்ல எப்படி ரிவீல் பண்ணுதுன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A, sophistication, B, urbanity, C, innocence and simplicity, and D, arrogance. Okay, so Sir Roger is from countryman. Okay, from England. Okay, so அவரோட கேரக்டர் எப்படி வந்து ரிவீல் ஆகுது, அவரோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குன்னா here the correct answer is option C, innocence and simplicity. Okay, so innocence and simplicity is the correct answer. Explanation. Sir Roger is a country gentleman. Okay, so ஒரு country gentleman, unfamiliar with many theatrical conventions. Okay, so அவர் ஒரு அந்த developed societyல இல்லாம he is from a rural அந்த மாதிரியான country gentleman. ஸோ அவருக்கு வந்து இந்த theatrical experience எல்லாம் வந்து பெருசா பெரிய அளவுல இல்லை. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் unfamiliar with many theatrical conventions சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ his reactions source. ஓகே, ஸோ அவரோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா நேச்சுரல் குட்னஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு மாரல் நேச்சுரல் குட்னஸ் இருக்கிற ஒரு ஆளாகவும், ஹானஸ்ட் இமோஷன்ஸ் கொண்ட ஆளாகவும், அண்ட் சைல்ட் லைக் சின்சியாரிட்டி. ஓகே, ஸோ ஒரு புது விதமான ஒரு பிளே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கனால அவங்களுக்கு அதை எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு தெரியாம சைல்ட் லைக் சின்சியாரிட்டின்னு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஆடிசன் போர்ட்ரேஸ் ஹிம் அஃபெக்ஷனேட்லி ரேதர் தேன் கிரிட்டிக்கலி. ஓகே, ஸோ ஆடிசனோட வியூ டுவர்ட்ஸ் சர் ராஜர்னு வந்து பார்த்தோம்னா அவரோட அந்த இன்னசென்ஸை பார்த்துட்டு அவரை வந்து மார்க் பண்ணாத கிரிட்டிசிசம் பண்ற மாதிரி இல்லாம அவர் ரொம்ப ஒரு அஃபெக்ஷனேட்டா தான் வந்து அவரோட ஆடிசனோட வியூ வந்து சர் ராஜர் மேல விழுகுது. ஓகே, ஸோ அதான் எக்ஸ்பிளனேஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க. சர் ராஜர்ஸ் பிஹேவியர் இன் த தியேட்டர் ரிவீல்ஸ் ஹிஸ் option C, innocence and simplicity. Okay, option C is the correct answer. Innocence and simplicity is the correct answer. Okay, fourth question, which literary technique is most evident in Addison's portrayal of Sir Roger? Okay, so Sir Roger at the theater essayல எந்த literary technique வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. option A, tragic irony, B, satire mixed with gentle humor, C, allegory, and D, epic simile. Okay, so the literary technique used in Addison's portrayal of Sir Roger is, here the correct answer is option B, satire mixed with gentle humor. Okay, option B is the correct answer. Detailed explanation. Addison does not ridicule Sir Roger harshly. ஓகே, ரிடிக்யூல் இன் த சென்ஸ் ஒரு நக்கலா வந்து மார்க் பண்ற மாதிரி, அதாவது அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நக்கலா அவரை பார்த்து
பிஹேவ் பண்ணாம Addison does not ridicule Sir Roger harshly. Okay, harsha அந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்டிவிட்டி அவருக்கு வந்து பண்ணாம instead he laughs at his oddities. Oddities-னா அவர் பண்ண அந்த இன்னசென்ஸ், சிம்பிளிசிட்டி, அந்த அவருக்கு வந்து அந்த தியேட்டரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி தெரியாதுல்ல, ஸோ அதை பார்த்து ஒரு ஜென்டலா லாவ்ஸ் அட் ஹிஸ் ஆடிட்டிஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப ஹார்ஷா அவரை வந்து ட்ரீட் பண்ணாம ஜென்டலா ஒரு லாவ்ஸ் அட் ஹிஸ் ஆடிட்டிஸ் and appreciates his virtues in the sense அவரோட அந்த good moral values, good qualities தான் சொல்றாங்க. So appreciates his virtues and creates comic situations through mild satire. ஓகே, ஸோ அவரோட அந்த மைல்டு சட்டைரிக்கல் வேல ஒரு காமிக் சிச்சுவேஷனை தான் வந்து அவர் கிரியேட் பண்றாரு. ஆல்சோ திஸ் பேலன்ஸ் இஸ் அ ஹால்மார்க் ஆஃப் அடிசனியன் ப்ரோஸ். ஓகே, ஸோ அவரோட ஸ்டைல்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் அவரோட ஸ்டைல். ஸோ அவரோட ஒர்க்கை தான் இங்க அடிசனியன் ப்ரோஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் பேலன்ஸ் இஸ் ஹால்மார்க் ஆஃப் அடிசனியன் ப்ரோஸ். ஓகே, ஸோ which literary technique is most evident in Addison's portrayal of Sir Roger? Here the correct answer is option B, satire mixed with gentle humor. Okay, option B is the correct answer. Fifth question, Sir Roger becomes emotional because he cannot separate. Okay, so அவர் எதுல இருந்து எதை வந்து பிரிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பிகாஸ் அவர் வந்து அது ரொம்பவே இமோஷனல் கனெக்ட் வந்து இருந்த ஒண்ணு. ஆப்ஷன் ஏ, ரியாலிட்டி ஃப்ரம் தியேட்டரிக்கல் இல்யூஷன். பி, poetry from prose. C, comedy from tragedy. D, actor from playwright. Okay, so here the correct answer is option A. Okay, so Sir Roger becomes emotional because he cannot separate reality from theatrical illusion. Okay, so அவர் கிரியேட் பண்ற அந்த தியேட்டரிக்கல் இல்யூஷனோட வியூவையும் ரியாலிட்டியும் பிரிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன். One humorous aspect of the essay is Sir Roger's tendency to treat stage events as real. Okay, so Sir Roger என்ன பண்ணுவாரு, அந்த தியேட்டரிக்கல் பிளேவை ரொம்பவே ரியாலிட்டின்னு நினைச்சிட்டு தான் அவரை வந்து அந்த இன்னசென்ஸான அவரோட பிஹேவியரை வெளிப்படுத்துவார். ஓகே, ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்ஸ் his emotional sincerity. ஓகே, ஸோ ரொம்பவே அதை ஒரு இமோஷனலா பர்சனலா அந்த பிளேவை எடுத்துக்கிட்டு ரொம்பவே அதுக்கு சின்சியரா இமோஷனல் பிஹேவியரா இமோஷனல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுப்பாரு. ஸோ ஹிஸ் லிமிட்டெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் சிட்டி என்டர்டைன்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அவர் வந்து ஒரு கண்ட்ரி ஜென்டில்மென்னால அவர் பெரிதளவில் அந்த சிட்டி எக்ஸ்பீரியன்சஸ்க்கு வந்து அவர் வந்து அதை வந்து பெரிய அளவில் அவளுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடையாது. So the powerful effect of drama and on spectators. Okay, so இது வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் எஃபெக்டே வந்து கொடுக்குது. The powerful effect of drama and spectators ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. So Addison uses this to create comedy and sympathy simultaneously. So இதை வச்சு சராஜோட ரியாக்ஷன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த பிளே வச்சு அடிசன் வந்து காமெடியாவும் அதை போர்ட்ரே பண்றாரு, அஸ் வெல் சிம்பத்தியாவும் அவர் வந்து அதை போர்ட்ரே பண்றாரு. ஓகே, so Sir Roger becomes emotional because he cannot separate option A, reality from theatrical illusions. Okay, option A is the correct answer. The central purpose of the essay. Okay, so the central purpose of the essay is to option A, criticize tragedy. B, discuss stage machinery. C, portray Sir Roger's character. And D, condemn actors. Okay, so here the correct answer is option C. Okay, so the central purpose of the essay is to portray Sir Roger's character. Okay, so ராஜரோட கேரக்டரை பத்தி வெளியே போர்ட்ரே பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த பிளாட் தான் ரொம்பவே மெயினான பிளாட். ஸோ அதுதான் வந்து சென்ட்ரல் பர்பஸ் ஆஃப் essay. So explanation, although the setting is a theater, the essay is fundamentally a character sketch. The theater serves merely as a background for revealing Sir Roger's generosity. Generosity in the sense the quality of being kind, ரொம்பவே ஹம்பிள், ரொம்பவே ஹானஸ்ட், ஒரு மாரல் குட்னஸ் உள்ளத ஜென்ராசிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ
எஸ்பெஷலி எதுக்கு இந்த சர் ராஜர் அட் த தியேட்டரே வந்து அவர் ப்ரப்போஸ் பண்றாரு அப்படின்னா சர் ராஜரோட அந்த ஒரு கண்ட்ரி ஜென்டில்மேனோட பிஹேவியரை ரெஃப்ளெக்ட் பண்றதுக்காக டுவர்ட்ஸ் அந்த சிட்டி என்டர்டைன்மெண்ட்க்கு. ஓகே, ஸோ the first one is Sir Raja's generosity, B his innocence, C his emotional nature. Okay, so இதெல்லாமே அவரோட characteristics. The focus remains on the character rather than the performance. Okay, so அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை தாண்டியும் காட்டிலும் மெயின் ஃபோக்கஸ் என்னன்னா அவரோட அந்த கேரக்டர் ரியாக்ஷன். ஸோ அதை தான் வந்து ஆடிசன் வந்து சர் ராஜர் அட் த தியேட்டர்ல அவரோட ரியாக்ஷன் தான் ரொம்பவே மெயினா காமிச்சிருக்காரு. ஸோ த சென்ட்ரல் பர்பஸ் ஆஃப் த எஸ்ஸே இஸ் டு ஆப்ஷன் சி போர்ட்ரே சர் ராஜர்ஸ் கேரக்டர். ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Seventh question. Sarajadi Kavali represents the option A corrupt aristocracy, B fashionable urban elite, C traditional English country gentleman, and D professional merchant class. Okay, so Sarajadi Kavali represents the, also we know our வந்து he is from a country gentleman. He is a country gentleman. அப்போ இங்க கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன வரும்? ஆப்ஷன் சி. ஓகே, ஸோ Sir Roger de Cavalli represents the option C traditional English country gentleman. Okay, so explanation. Sir Roger embodies, Sir Roger represents rural values. So he is from a country gentleman, so அவர் வந்து rural values represent பண்றார். And honesty, kindness, கன்சர்வேட்டிசம் இந்த சென்ஸ் ரொம்பவே கன்சர்வ்டா வளர்ந்தவங்க தான் கன்சர்வேட்டிசம், அந்த பீப்புளுக்கு தான் கன்சர்வேட்டிசம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ கன்சர்வேட்டிசம் இந்த சென்ஸ் ரொம்பவே வெளி உலகத்துல ரொம்ப எக்ஸ்போஜர் இல்லாம ஒரு சில ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸா ஒரு சில பவுண்டரிஸ்குள்ளே வளர்ந்தவங்கள கன்சர்வ்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுதான் கன்சர்வேட்டிசம்னு சொல்றாங்க. He contrasts sharply with the sophisticated and often artificial society of London. ஓகே, ஸோ சார் ராஜரை வச்சு அவர் இங்கிலாண்டோட அந்த சொபிஸ்டிகேட்டட் ஆர்டிஃபிஷியல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டனை அவர் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. இங்கிட்டு ரூரல் லைஃப் ஆர் கண்ட்ரி ஜென்டில்மேன் ஆஃப் சார் ராஜரையும், இந்த சைடு ஒரு சொபிஸ்டிகேட்டட் அந்த தியேட்டரோட ஆடியன்ஸ், ஸோ அவங்கள வச்சும் ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் கான்செப்ட்ல கான்ட்ராஸ்ட் தீமா இங்க வந்து எடுத்திருப்பாரு. ஸோ அதான் சொல்லிருக்காங்க. அண்ட் சார் Roger de Cavalli represents the option C traditional English country gentleman. Okay, so option C is the correct answer. Addison's prose style in the essay can best be described as. Okay, so Addison oda prose style எப்படி அத பெஸ்டா டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A bombastic and ornate, B simple, elegant and balanced, D obscure and difficult, and D highly emotional. Okay, so Addison oda prose style எப்படி இருக்கும்னா ஆப்ஷன் B. Okay, so simple, elegant and balanced. Okay, option B is the correct answer. Explanation. Addison is famous for clarity, precision in the sense ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா ரொம்ப ப்ரிசைஸா ஒரு விஷயத்த சொல்றது, அண்ட் graceful expression, controlled humor. Okay, so Addison is famous for clarity, precision, graceful ரொம்பவே நல்லினமா இருக்கும் அவரோட work, and controlled humor. His prose became a model of 18th century English style. Okay, so அவரோட ப்ரோஸை வந்து 18th century English ஸ்டைலுக்கு ஒரு மாடலா இருக்கு. அண்ட் டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் praised Addison's style as a standard of elegant English prose. Okay, so டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் என்ன பண்றாரு, அடிசனோட ஸ்டைல ஒரு இங்கிலீஷ் எலிகண்ட் இங்கிலீஷ் ப்ரோஸ்க்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டே கிரியேட் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் வந்து சொல்றாங்க. So Addison's prose style in the essay can be described as option B simple, elegant and balanced. Option B is the correct answer. What quality of Sir Roger is highlighted when the sympathize
with the suffering characteristics. Okay, so what quality of Sir Roger is highlighted when the sympathizes with the suffering characters? அந்த பிளேல சஃபர் ஆயிட்டு இருக்கும்போது எந்த குவாலிட்டி சர் ராஜரோட குவாலிட்டி வந்து வெளிப்பட்டுச்சுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ vanity, B sentimentality and compassion, C jealousy, and D ambition. Okay, so here the correct answer is option B. What quality of Sir Roger is highlighted when he sympathizes with the suffering characters? Here the correct answer is option B, sentimentality and compassion. Explanation: Sir Roger's emotional response demonstrate. Okay, so suffering characters playல பாக்குமே அவருக்கு எந்த மாதிரியான ரெஸ்பான்சஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஜென்யூன் கன்சர்ன். ஓகே, ஒரு அதை பார்த்தோன்னே இறக்கப்பட்டு ரொம்ப ஜென்யூனா இருந்துக்கிறாரு. அண்ட் டெண்டர் ஹார்ட்டட்னஸ் இன் தி சென்ஸ் ரொம்பவே அவரோட மனசு இழகுன மனசா இருக்கு. அண்ட் மாரல் சென்சிட்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ ஒருத்தவங்க சஃபர் ஆறாங்க அதை பார்த்துட்டு சும்மா இல்லாம ஒரு மாரல் வேல்யூஸ் உள்ள ஆளாவும் அவர் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதான் வாட் குவாலிட்டி ஆஃப் Sir Roger highlighted when he sympathizes with the suffering characters? Here the correct answer is option B, sentimentality and compassion. The humor in the essay arises primarily from. Okay, so எதுல இருந்து ஹியூமர் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க, அரைஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ violent action, B supernatural event, C contrast between Sir Roger and urban city, and D political debates. Okay, so here the correct answer is option C. The humor in the essay arises primarily from option C, contrast between Sir Roger and urban society. Okay, so அந்த urban situationக்கு Sir Rogerோட ரியாக்ஷன் எப்படி கொடுக்குன்னு தெரியாம தான் ஒரு ஹியூமர் வந்து அங்க அரைஸ் ஆகும். ஸோ அதான் சொல்றாங்க. எக்ஸ்பிளனேஷன்: the comedy emerges from rural simplicity versus city sophistication. Rural simplicity எதை denote பண்ணுது? Sir Roger. வேற city sophistication in the sense which denotes and the audience response to theater play. அதுதான் சொல்றாங்க. And honest reactions versus social pretense. Honest reactions is from Sir Roger and social pretension பண்றது யாரு இந்த இடத்துல? அந்த ஒரு பிளே, அதான் சொல்றாங்க. அண்ட் நேச்சுரல் பிஹேவியர் வர்சஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் கன்வென்ஷன்ஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் கன்வென்ஷன்ஸ் விச் டினோட்ஸ் பிளே, இது Sir Roger. அண்ட் திஸ் கான்ட்ராஸ்ட் இஸ் a recurring feature of the Sir Roger's essay. ஓகே, ஸோ இதுதான் அகைன் அண்ட் அகைன் ஒரு வேர்சஸ் இந்த சைடு Sir Rogerோட அந்த ஒரு ரியாக்ஷனும், இந்த சைடு அந்த தியேட்டர் பிளே. ஓகே, ஸோ இதை ரெண்டுக்கும் இல்லை கான்ட்ராஸ்ட் தான் ரெக்கரிங் ஃபீச்சர் ஆஃப் Sir Roger's essayன்னு சொல்லுவாங்க. அகைன் இந்த ஒரு கான்ட்ராஸ்ட்ல அந்த பிளே அந்த எஸ்ஸே வந்து போயிட்டே இருக்கும். ஸோ Sir Roger, the humor in the essay arises primarily from option C, contrast between Sir Roger and urban society. Option C is the correct answer. Sir Roger's reaction to the villains in the play. Okay, so Roger's reaction to the villains in the play indicates. Okay, so here the options are option A, strong moral sense, B, political bias, C, literary criticism, D, artistic taste. Okay, option A, strong moral sense. Okay, so Sir Roger's reaction to villains in the play. பிளேல அந்த வில்லன்ஸ் என்ன ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ, ஸ்ட்ராங் மாரல் சென்ஸ். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன்: Sir Roger judges characters morally rather than the aesthetically. Okay, so ராஜர் எப்படி ஜட்ஜ் பண்றாரு கேரக்டரை? ஈஸ்தட்டிக்கா ஜட்ஜ் பண்ணாம ரொம்பவே மாரலா தான் அவர் ஜட்ஜ் பண்றாரு. He supports virtue, moral goodness, hates wickedness in the sense the quality of being evil, bad. Okay, so na wickedness, and reacts as though the events are real. Okay, so அந்த play ஒரு ரியலான ஈவென்ட், ரியாலிட்டி நினைச்சிட்டு அவர் இந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாரு. So this reveals his ethical outlook and straightforward personality. So அவரோட பர்சனாலிட்டியை வெளிக்காட்டுது. அவருக்கு அந்த எத்திக்கல் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்றதையும் அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட்னஸையுமே வெளிக்காட்டுது. ஓகே, so Sir Roger's reaction
to the villains in the play indicates option A, strong moral sense. Option A is the correct answer. Okay. Which age of English literature does Addison belongs to? Okay, so Addison in the age la irundarunu kettirukanga. Option A, Elizabethan age. B, romantic age. C, Augustan age. D, Victorian age. Option C, Augustan age. He is from the Augustan age. Which age of English literature does Addison belongs to? Is option C, Augustan age. Addison is one of the major prose writers of the Augustan age. Early 18th century தான் Augustan age னு சொல்றாங்க. So அப்போ உள்ள ஒரு one of the major prose writers தான் Addison இருந்திருக்காரு. And characteristics include அவரோட அந்த prose characteristics எப்படி இருக்கும்னா reason, order, balance, satire, social commentary. Okay, so இந்த characteristicsலாம் கொண்ட prose work தான் அவர் வந்து பண்ணுவாரு. And other notable figures. So அந்த Addison அந்த அகஸ்தான் ஏஜ்ல அதர் நோட்டபிள் ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸா யார் இருந்திருக்காங்கன்னா அலெக்சாண்டர் போப், ஜோனாதன் ஸ்விஃப்ட் அண்ட் ரிச்சர்ட் ஸ்டீல். ஓகே, ஸோ ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் இன் கோலாபரேஷன் வித் ஆடிசன் தான் இந்த சர் ராஜர் தி தியேட்டர் எஸ்ஏவை பீரியாடிக்கல்ஸ் தி ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் பீரியாடிக்கல்ல பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. So, which age of English literature does Addison belongs to? Is option C, Augustan age. Option C is the correct answer. Okay. The character of Sir Roger is intended to be. Okay, so our character என்னவா இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. ஆப்ஷன் ஏ entirely comic, B entirely heroic, C both humorous and admirable, and D completely foolish. Okay, so option C, the character of both Sir Roger is intended to be both humorous and admirable. Okay, so அவரோட கேரக்டர்ஸ் அந்த ஒரு இன்னசென்ட்டை பார்க்கிறதுக்கு ரொம்பவே அட்மையர் அழகாவும் தெரிஞ்சிருக்கு, அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஹியூமரிஸ்டிக்காவும் வெளிப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன். Addison carefully balances comic eccentricities. Okay, so eccentricities in the sense or unusual, strange. Unusual, strange னு சொல்லலாம். So Addison carefully balances comic eccentricities. ஓகே, ஸோ ஒரு புதுவிதமான ஒரு காமிக், ஒரு அதாவது அன்யூஷுவலான ஒரு காமிக் அந்த மாதிரி மீன் பண்ணி சொல்றாங்க. And moral virtue. So readers laugh at Sir Roger's odd behavior but also respect this. Okay, so அவரோட அந்த பிஹேவியர் ரொம்பவே ஆடா இருந்தாலும் அவரோட அந்த moral goodness virtuesக்காக அவரை வந்து ரொம்பவே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், he has integrity, kindness, humanity. So this dual effect contributes to the character's enduring popularity. Okay, so அவர் ஹியூமரிஸ்டிக்காவும் பார்க்குறாங்க, அட்மைரபிளாவும் பார்க்குறாங்க. ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. The character of the Sir Roger is intended to be option C, both humorous and admirable. Okay, option C is the correct answer. Sir Roger at the theatre is an example of. Okay, so which is the example of Sir Roger at the theatre னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, metaphysical poetry. B, characterization. C, gothic fiction, and D, historical romance. Okay, so Sir Roger at the theatre is an example of option B, character essay. Option B is the correct answer. Okay, so a character essay focuses on portraying an individual's personality through actions and observations. Okay, so character essay வந்து மெயினா எதுல போர்ட்ரே பண்றாங்க, மெயினா எதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்றாங்கன்னா portraying an individual's personality through actions and observations. Okay, character essayங்கிறது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஒரு பர்சனாலிட்டியோட ஆக்ஷன் அண்ட் அப்சர்வேஷனை காட்டுறதுக்கு பேர் தான் character essay. Okay, so in this essay the theater visit is incidental, character revelation is central, and Sir Roger's habits and attitudes are highlighted. Okay, so தியேட்டரோட விசிட் தான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அதுதான் ஒரு மேஜரான ஒரு இன்சிடென்ட். ஸோ அதுக்கு வந்து சர் ராஜரோட கேரக்டர் வந்து
ரிவீல் பண்ணி அதை வந்து ஒரு மெயின் பிளாட்டா எடுத்திருக்காங்க. ஸோ Sir Roger's habit and attitudes are highlighted. Okay, so Sir Roger at the theater is an example of option B, character essay. Option B is the correct answer. Okay, why is Sir Roger considered one of the greatest creations of Addison? Okay, so why is Sir Roger considered one of the greatest creations of Addison? Okay, so Addison create பண்ண fictional charactersல why Sir Roger வந்து one of the major memorable fictional character ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, he is a historical figure. B, he represents universal human goodness despite his eccentricities. C, he is a tragic hero. And D, he is a political leader. Okay, so why is Sir Roger considered one of the greatest creations of Addison? Is here the correct answer is option B, because he represents universal human goodness despite his eccentricities. Okay, explanation. Sir Roger remains memorable because he is realistic, morally upright. He has moral virtues. He is lovable despite his flaws. Okay, so flaws are not ரொம்ப lovable character வந்து காமிச்சிருக்காங்க. And he combines humor with humanity. Okay, ஒரு மனிதத்தன்மை மனிதநேயம் கொண்ட ஒரு ஹியூமரிஸ்டிக் மேனாவும் போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காங்க. Many critics regard him as one of the finest character portraits in 18th century English literature. So usually நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணோம்னா கிரிட்டிசிசம் இருக்கும். ஸோ மெனி கிரிட்டிக்ஸ் அவரோட கேரக்டர் வந்து ரொம்பவே ஒரு ஃபைனஸ்ட் கேரக்டர் போர்ட்ரேட்ஸ் ஆஃப் அந்த 18th century இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்ல அவர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபைனஸ்ட் கேரக்டர் சர் ராஜர் டி காவர்லி. ஓகே, ஸோ வை இஸ் சர் ராஜர் considered one of the greatest creations of Addison? So here the correct answer is option B, because he represents universal human goodness despite his eccentricities. Okay, so option B is the correct answer. Okay, so we come to an end. Okay, so today நம்ம இன்னைக்கு 15 MCQs of Joseph Addison, Sir Roger at the theater அந்த டாபிக்ல UGTRB இங்கிலீஷ்ல இருந்து யூனிட் 2ல பார்த்திருக்கோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து இன்னைக்கு வந்து 5 o'clock PGTRBல இருந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து லைவ் ஆக போகுது. ஓகே, ஸோ கம் அண்ட் ஜாயின் த லைவ். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் டுடேஸ்.